ஹாய். நேற்று ஆரவ் கூட நான் வந்து அவனோட ஸ்கூலில் நடந்த ஆக்டிவிட்டி டேக்கு வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆக்டிவிட்டியுமே ஃபஸ்ட்டு பண்ணிடணும், ஸ்பீடாக பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வந்து ஃபோக்கஸ் இல்லாமல் அவன் வந்து தடபடாலும் பண்ணி எல்லாமே கொஞ்சம் சொதப்பலாக தான் முடிஞ்சுது. ஸோ அப்போ இந்த இன்சிடெண்ட்டெல்லாம் நான் வந்துட்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நான் ஷேர் பண்ணும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஓகே நீ ஏன் வந்து அந்த முயல் நாம கதையை சொல்லி வந்து ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி வின்ஸ் த ரேஸ் அப்படின்ற அந்த மாரலை வந்து அவனுக்கு வந்து இன்ஸ்டில் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ ஸ்டோரி டெல்லிங் இஸ் வெரி பவர்ஃபுல் டூல் இன் பேரண்டிங்கில். ஸோ தேர் இஸ் நோ டவுட் அபவுட் தேட். பட் எனக்கு எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. அதில் என்னென்னா, நம்மளுக்கு சொல்லப்பட்ட கதைகளோ இல்லைனா வந்து மாரல் ஸ்டோரிஸோ இல்லை நீதி கதைகள் இல்லை ஈவன் ஸ்கூல்ஸில் இருக்கிற அந்த ஸ்டோரிஸுமே பார்த்திங்கனாலுமே இட்ஸ் ஆல் மோர் ஆஃப் எ ஃபேண்டசி. ஸோ இந்த ஆமை முயல் கதையிலே பார்த்திங்கன்னா கூட ஒரு அனிமல்ஸ் தான் வந்து பேசிக்கும், இல்லை அதை வச்சு ஒரு கதையை சொல்லுவாங்க. இல்லைனா ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அப்படின்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ இந்த காலத்தில் எங்கேயுமே வந்து ராஜா கிடையாது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்னென்னா, இந்த மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே வந்து குழந்தைங்க தங்களுக்கு தேவைப்படுற அந்த பர்டிகுலர் ரைட் மொமெண்ட்டில் வந்துட்டு அசோசியேட் பண்ணி வில் தே இம்ப்ளிமெண்ட் இட் அப்படின்றதுல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வந்து இருக்கிறதா நான் வந்து கருதுனேன். ஸோ அப்போ தான் வந்து இந்த புக் வந்து நான் புக் ஃபேரில் வந்து பார்த்தேன். ஸோ பேரண்டிங் வித் எ ஸ்டோரி அப்படின்ட்டு பால் ஸ்மித் ஆத்தர். ஸோ இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா 101 ஸ்டோரிஸ் ஃப்ரம் த ரியல் கேரக்டர்ஸ். அவர் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண அந்த இன்சிடென்ட்ஸ்லாம் தொகுத்து அவர் வந்து இந்த கதையெல்லாம் எழுதியிருக்காரு. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லைவ்லியாக அப்படியே வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லும் போதே ஒரு பயங்கர இம்பேக்ட்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஸோ அவர் அதோட ஸ்டாப் பண்ணாமல் அதை வந்து ஒரு கேட்டகரைஸ் பண்ணி ஒரு 21 குவாலிட்டிஸ் இன்ஸ்டில் பண்ணுற மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்கள் குழந்தைக்கு வந்து செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து ரொம்ப லேக் ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா, அவர் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் கீழே வந்து ஒரு 4-5 ஸ்டோரிஸ் வந்து அவர் எழுதி வச்சிருக்காரு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து எந்த ஒரு குவாலிட்டி உங்களுக்கு இன்ஸ்டில் பண்ணணும்னு நீங்கள் யோசிச்சாலுமே அதை வந்து நீங்கள் இந்த புக்கை பார்த்து வந்து சொல்லலாம். ஸோ மேபி இந்த நெக்ஸ்ட் ஆஃப்லைன் இனிஷியேட்டிவில் ப்ராபப்ளி ஆஃப்டர் ஆனுவல் எக்ஸாம்ஸ் காட் ஓவர், ஐ திங்க் இன் சேம் சிட்லப்பாக்கம் லேக்கில் வந்துட்டு இந்த புக்கில் சொல்லப்பட்ட ஸ்டோரிஸ் வந்து பசங்களுக்கு நரேட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் எந்த குவாலிட்டிஸ் உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டில் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஸோ அப்படின்றத வந்து தெரியப்படுத்துங்க. ஸோ தட் ஐ கேன் ப்ரிப்பேர் அக்கார்டிங்லி. ஸோ இந்த வீடியோவில் ஒரு சின்னதாக ஒரு சாம்பிள் வந்து இந்த புக்கிலேருந்து புக் ரீட் பண்ணி காட்டலாம். ஸோ தட் இந்த புக் எப்படி இம்பேக்ட்ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத ஒரு சின்ன சாம்பிள் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டோரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, சப்போஸ் உங்கள் பசங்களுக்கு வந்து ஸ்கூலில் வந்துட்டு புள்ளி பண்ணிட்டாங்க, கலாய்ச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேதனையோட ஒரு ஆதங்கத்தோட உங்கள் குழந்தை வந்து உங்ககிட்ட வந்து சொல்லும்போது, நீங்கள் ப்ரிடாமினண்ட்டாக என்ன பேரண்ட்ஸ் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவன் புத்தி அவ்வளோதாங்க, விட்டுட்டு போயிடு, அதெல்லாம் நீ பெருசாக கண்டுக்காத, இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்லை அப்படின்னா வந்து ஸ்டாண்ட் அகெயின்ஸ்ட் இன்ஜஸ்டிஸ் அப்படின்ட்டு அப்படியே மோட்டிவேட் பண்ணுற மூலயமா வந்து அட்வைஸ்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ என்னை பொறுத்தவரை இது ரெண்டுமே வேலைக்கு ஆகாது. ஸோ ஆஸ் ஐ செட், ஸ்டோரி மூலயமா வந்து பயங்கரமான கருத்தை சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆர் வி தேட் க்ரியேட்டிவ்? டக்குன்னு ஒரு இன்சிடெண்ட்டில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டோரி வந்து நரேட் பண்ணுற அளவுக்கு நான் வந்து அவ்வளோ க்ரியேட்டிவாக கிடையாது. ஸோ நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா இட்ஸ் குட் ஃபார் யூ. ஸோ அப்போது இந்த மாதிரி புக்கிலேருந்து படிக்கும் போது டக்குன்னு உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகும். ஸோ தட் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டோரி வந்து நான் உங்களுக்கு படித்து காட்டுறேன். அந்த மாதிரி உங்கள் இன்சிடெண்ட்டில் உங்கள் லைஃப்பில் வந்து உங்கள் பசங்க வந்து சொல்லும் போது ஐ திங்க் யூ கேன் ஆல்சோ நரேட் த சேம் டு தெம். ஐ திங்க் இட் வில் பி மோர் ஆஃப் ஹெல்ப் டு தெம். ஸோ ஹியர் இட் கோஸ். ஸோ இந்த கதையில் வந்துட்டு சின்னதாக எப்படின்னா வந்துட்டு ஆத்தர் தான் வந்து டீனேஜில் இருக்கார். ஸோ அவங்க அப்பா வேலை செய்கிற இடத்துல வந்து டீம் அவுட்டிங் லன்ச் வந்து பிளான் பண்ணுறாங்க. ஸோ தட் த கொலீக்ஸ் ஆல்சோ கேம். ஸோ அந்த டீம் அவுட்டிங்கில் ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குது. ஸோ ஹியர் இட் கோஸ். டு மேக் இட் ஈஸி, த கம்பெனி ரிசர்வ்ட் எவ்ரி சீட் இன் த லோக்கல் ரெஸ்டாரண்ட். About 50 managers and more than 100 secretaries showed up that day. In preparation for so many guests, the restaurant prepared only 2 meal options, a club sandwich and quiche. It's important to recognize that this event happened shortly after the publication of the best-selling book Real Men Do Not Eat Quiche by Bruce, a tongue-in-cheek look at the feminization of American male. ஸோ அங்கே யாருமே வந்துட்டு மேல் வந்து கீஷ் வந்து ஆர்டர் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் தி ஒரு மித் வந்து அங்கே இருந்திருக்கு. ஸோ ஆஸ் தி வெயிட்ரஸ் வாஸ் மேக்கிங் அ ரவுண்ட்ஸ் டேக்கிங் ஆர்டர்ஸ்,
It was no surprise that all men ordered the club sandwich and most of the women ordered the quiche. Until they got to my dad, that is, who was sitting within earshot of me. He looked up from the menu and said, I never had quiche before. I tell you what, why don't you bring me off a quiche and off a club sandwich? That way, if I don't like the quiche, I still have the sandwich. Within seconds, the abuse began. The men at the table called my father's masculinity into questions in more creative ways than I had imagined possible at that point in my life. Awkward and embarrassing. Don't begin to describe how it feels for a boy, still in his teenage years, to watch his father be ridiculed in such a manner. Needless to say, when it was my turn to order, I quickly picked the club sandwich. After 10 or 15 minutes of ribbing, my father seemed to have had enough and called the waitress back over. Thank God, I thought. Just pacify these jerks and let's get on with the lunch. The waitress arrived and Dad said, as expected, I'm sorry, I need to change my order. I ordered off a quiche and off a club sandwich. Howls of success and rounds of high fives erupted at the table as the other men celebrated their victory. Their aim had been to break my father's will with the ridicule, and apparently they had just done it. What came next, however, shocked me and everyone else. He continued, take back the off the club sandwich and bring me the whole damn quiche. A stunned silence fell over the table of now slack-jawed men. To this day, I still don't know if my father likes quiche, but on that particular day, he ate every bite with a smile on his face. My respect and admiration for my father rose to a whole new level that day. He showed everyone at the table that he was man enough to eat anything he liked and did care what they thought about it. He showed them that he refused to be defined by social norms, and he showed me, his son, something of what it means to be a real man. He 28 years later, I have two sons of my own. I've shared this story with both of them on several occasions when I saw them confronting peer pressure. My goal, of course, is to give them the courage to stand up to the pressure, but also to give them a successful way to respond. If a classmate teases my son Matthew that his pants aren't sagging off his waist enough, unfortunately fashionable these days, now I simply prompt him, eat the quiche, son. Recalling the story, he would then follow the example set by my father. Instead of doing less of what he is being teased for, he would do it more. He would pull his pants up even higher and say, there, is that better? You can imagine the confused look on his tormentor's face and the retort, no, you dummy, I said they are too high. Another tug, and his pants are now up to mid torso, followed quickly by how about now? You can see how his adversary would rapidly become exasperated and give up. But I noticed three things about this story. First, I hope you can see how simply advising children to stand up to pressure or be yourself is less likely to help them navigate this situation. They are too vague and abstract. What exactly does it mean to be myself or stand up to peer pressure? Should I walk away, start a fight, or just ignore them? At the other end of the spectrum, telling children exactly what to do in every situation is overly prescriptive and doesn't leave them room to think for themselves. But a story like the one above gives them concrete idea for how to respond without just telling them what to do. Second, the story does something else platitudes and advice won't do. It shows the hero in the story succeeding, a success that could be theirs if they follow the hero's lead. Last, notice that the story represents an unexpected moment of clarity in someone's life, in this case mine. I was just having lunch. I wasn't expecting to learn anything, much less anything important in my journey to the manhood. Almost 30 years later, after spending most of my career as a consumer researcher and last 5 years as an author, conducting hundreds of interviews and documenting more than 1,500 personal stories, I have concluded this. To most people, these unexpected moments of clarity represent their most meaningful, insightful, and memorable experiences that have the longest term impact on their lives. When such a moment is shared with loved ones, it can become one of that person's most impactful moments as well. So, as I said, maybe in April, after the
மார்ச் எக்ஸாம்ஸ் கெட் ஓவர், இந்த மாதிரி இம்பேக்ட்ஃபுல் ஸ்டோரிஸ் வந்து நம்ம பசங்களுக்கு நரேட் பண்ணி அவங்களோட லைஃப்ஸை வந்து இன்னும் எம்பவர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்குது. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ஜாயின் மீ, ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் பிக் இட் அப் திஸ் புக், Parenting with a Story. That would be very good, right? So thanks a lot guys for listening, and see you next time. Yeah, bye.